press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, my dear students. In the today class, we can discuss the concepts regarding three-dimensional geometry and also some of the examples in two-dimensional geometry. And next we have to sit on for another calculation method. It's very important in our physics in future sense, that is graphs. So initially in the yesterday class we completed most of the examples with problems in plane, and another method is there, I will discuss in the today's class. So let us start with the three-dimensional geometry and how we can solve the problems in three-dimensional geometry. You must know that when you go for the three-dimensional, it consisting with x coordinate, y coordinate and z coordinate. All the three coordinates should be involved. Okay. So when you take this room, ಈ room ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it also we consider with the three dimensional. Okay. So ಒಂದು ಗೋಡೆ x axis ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ y axis ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the future sense ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಫ್ಲೋರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು z axis ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. So consider with the coordinates x-axis, y-axis. So this is x-axis, this is y-axis. Again I will consider with the z-axis, z, x, y, origin. So I will consider the position of an object in three-dimensional z-axis. How? Likewise, this is the position of an object with respect to z-axis. ಸೊ ಗೋಡೆಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is the position of an particle or a body along z-axis, and this is the position along with respect to which axis? X-axis. This is x, this is z. This is the position of the particle or body. Draw the position from origin. This is the specification, and this is the length segment from the origin. Simply you can take it as r, no issue. Okay, I have to specify this position with three dimension. Okay, draw the perpendicular line which is exactly in three-dimensional coordinate system. Simple way. Agree? So this is the exact position in three-dimensional position of coordinates x, y, z. You can represent this position exactly in the cuboidal shape. Just draw with the cuboidal shape. I will consider this as y-axis, this as x-axis, and this as z-axis. Here, this is the length segment. Clear? This is the position of the particle. Now I am specifying this position here. You can draw another length segment from the origin. So observe here, this represent with this position. Likewise, here also you can draw the position length segment, position length segment for this particle which is specifying in three dimension. Agree? Yes. In case, if you want to calculate another position from this position, for example, if I consider with the particle here, another particle is present here. Let's take this position as initial x1, y1, z1. This position having nothing but q, having position components x2, y2, z2. I have to measure the
distance from this. So there is no problem with that. You can easily solve the position with respect to these two conditions P and Q. You know the distance, and also you can write it distance with some more R. So R equals square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. You can easily solve it. When you draw these conditions, okay, it will give y, okay, and this will give x, clear, and this position is along with the x, y will give z. That's condition. So explains with a three-dimensional quantity x, y, z. Clear? This is the position P with 3 dimension. When you having a 3-dimensional conditions calculations in any positions, you can solve by using this formula. Clear? And when you are having another chances regarding in another positions, you can take another position as x3, y3 and z3. Okay, from this position you can easily calculate x2 minus x3, y2 minus y3, or x3 minus x2, or y3 minus y2 and z3 minus z2. If it from this initial position, you can solve from this distance. Okay, like consider here in between this you can also measure, between this you can also measure, no problem with that. Clear? Just solve with another important method and also some short calculation method in 2 dimension. That's a very important in future sense of physics. That's the conditions what we have to discuss. Consider with an example problem with the coordinates a of 8 comma minus 4, b of 0 comma a. In this problem, they are asking to calculate a value, especially they are asking to calculate positive value of a. When the resultant quantity or length segment quantity is already given, that is 10 unit, you have to solve this problem. So directly you have to solve. There is no need of to take in positions in the coordinate system. Just you have to go to solve this x1, y1, x2, y2. You know the resultant conditions. C equals root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then C is equals to square root of x2. Already you know that x2 here 0, no issue. 0 minus x1 8 plus y2. What is here y2? y2 is a minus y1 is minus 4, that is whole square. So C quantity already you know that is 10. 10 equals, here this value is 8 square plus here its value is a minus of minus is plus a plus 4 whole square. Agree? Yes. Here this square root can be transferred to the left side. Then it becomes 10 square is equals to 8 square plus a plus 4 whole square. Shift this, a plus 4 whole square is equals to 10 square means 100 minus 8 square means 64. So 10 minus 64 is 36. A plus 4 is equals to, this square can be transferred to right side, that becomes 36, root of 36, and this value becomes 6. Agree? Then A is equals to 6 plus 4 right side minus 4, 6
equals. So when you observe here, the square root value is 36, you can chance get plus or minus 6, either positive value or negative value. Then a is equals to 6 minus 4, one chance. Clear? Another chance is also there. First I will solve this 6 minus 4 plus 6 and minus 4, the value is 2. If you solve for another value, a is equals to minus 6 minus 4, its value becomes minus 10. So we need positive value, then answer is a is equals to 2 unit, because the c value is given in unit. So this kind of problems can easily solve without using these coordinates, and suddenly you can apply with the conditions of the formula of resultant quantity and also the nothing but length segment. Understand? So note it down and we can solve for the another problem directly. Noted this three-dimensional geometry conditions also. Okay. Let's start with another problem. In three-dimensional conditions, already you seen the formula. A of 0, minus 1, 1. B of 3, 3, 13. Simply they are asking the length segment quantity. So you know the formula of length segment formula is just we observe with the three dimension, that is C is equals to square root of this x1, x2, clear, y1, y2, z1, z2, x2 minus x1 whole square plus y2 minus 1 y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. C equals square root of x2 value 3 minus 0 whole square plus y2 3 minus of minus 1 whole square plus z2 13 minus 1 whole square. C equals square root 3 minus 0 3 square is 9 plus minus of minus is plus, 3 plus 1 is 4, 4 square is 16, 13 minus 1 is 12, 12 square is 144. Then C is equals to square root of 144 plus 16, 160, 160 plus 9, 169. So, no problem with that, it's easy calculation, 169 is nothing but 13. So, your answer is 13 units. Here, such kind of problems we can solve easily by using these formulas, and this formulas already you get by seeing the three-dimensional geometry picturized, and to specify the positions. After specify the position, you can measure this length segment, distance, displacement, some more quantities, physical quantities in physics also. Okay, so by this all knowledge, ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಲೆಯಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Let us start with another concept, graph. So in the first class, I already given there are different types of graphs are there. So first one is nothing but in a straight line, second one parabola, third one hyperbola, fourth one circle, ellipse, all that kinds of graphs are there. So in our physics, there is much more important graphs are straight line graphs, nothing but linear graphs, parabola, hyperbola, rectangular hyperbola. Sometimes is some concepts are involved in circles and some concepts are in ellipse also. But
So much of concepts not involved in ellipse, but just we discuss with the elliptical conditions in gravitation chapter. Already you learnt in your high school, maybe in that Kepler's concept. Okay, according to Kepler's, you know that the earth is revolving around the sun in elliptical path. In such kind of problems, we use the elliptical graphs, but in most of the physical quantities representation and the variation of physical quantities with another physical quantities is varies and represent by using this coordinate system like in plane and also in space also. Clear? And we can begin with the coordinate system, that is nothing but graphs. I have to specify the physical quantities in future, but now I will start with the graphs of a straight line. That is nothing but linear graph, straight line, graph, it is also known as linear graph. Sorry. So, first one, consider with a linear graph or a linear straight line equation. You are all familiar with the straight line equation. So, what is the straight line equation? Ax plus by plus c. Ax plus by plus c equals 0. Clear? So, when you consider this equations, Ax plus by plus c is equals to 0, and you can solve these equations for a straight line, and to take the general form of the straight line equation in different conditions and to represent this equation, okay, by using plane, keep the by value here and transfer this c and Ax, then it becomes minus Ax minus c. Divide this b value, y equals minus a by b into x. Just I will make it this plus, shift this b, then you can write minus c by b. This is the quantity. And I will write this equation in the form of y is equals to mx plus c. So, this is the expression for straight line variation, that is variable of y with respect to x. Here, if you want there is a changes of y, there should be changes in x. Here, y is an dependent quantity. It depends on which quantity? It depends on x. But x is an independent quantity. Clear? So, x is an independent quantity or independent variable. Y is an dependent variable. So, what about that m and c? So, you must know that this m is an constant and this m always represent slope. Okay, always represent slope, but sometimes in some graphs it will be constant and in some graph it will varies. In some graph that m value may be positive or some in negative or it becomes 0. There are some more conditions and we can discuss these conditions and cases in future. So, when you go for this c, but c is nothing but it's always this quantity remains y-intercept. This is an y-intercept. This y-intercept also have a chance of positive, negative, 0. Sometimes it is in positive quantity, in negative quantity or 0. So, here just you observe x is independent variable, it also goes on changes. Likewise, y is dependent variable, as x varies, y also varies. Therefore, independent variable will changes with respect to this dependent variable x and y. Then m should give an slope,
can solve out, how to solve the slope. C will gives an y-intercept. To explain this general form of equation in easy way for the straight line graphs, I will consider with a plane. Nothing but it consisting with x-axis and y-axis, negative y-axis, negative x-axis. It's an origin, simple. I will take the position of a particle or a body in this y-axis, x-axis, y dash, x dash. Maybe some value. For example, I will take it as 0, 3. Why 0? There is no changes in x. X quantity is 0. There is the value of y. Then the basic concept of the equation, general equation, y is equals to mx plus c. This is an y-intercept. This quantity represents c value. C value is 3. Let the particle varies from position with respect to position. As x changes, y also changes. I will consider with this position, initial position, P. Its quantity is x1, y1. Then this is the position x1, y1. That is x quantity. This is y quantity. Okay. Next position, Q. x2, y2. You can draw this like this. When you join these 3 points, just observe here, when you join these 3 points, you are getting which line? Straight line. Means in these 3 positions, the particle is varying with x as y also varies. Here x, y also varies. That is nothing but as x varies, y also varies. Just observe here, there is an initial position with an y-intercept. The quantity is c. Let extend backward of this straight line. Backward extend madidri antandre, it will intercept on which axis? X axis. Y-intercept is 3, but x-intercept quantity in which y becomes 0. Here that x-intercept will gives negative value, not 0. But here the x quantity is 0, y-intercept value is positive. When comes to here, x-intercept is negative, but y is 0. There is an angle from x-axis anti-clockwise positive, that is theta. When you observe here, this theta is greater than 0 or less than 0? Greater than 0, but less than 90 degree. So wherever you get the graph or linear graph or some more graph, if theta is less than 90, then means its quantity is positive here, then you have to find the slope. Okay, here theta is there, no issue. Same thing, there is an intercept values in y-axis. You can draw an horizontal line and also vertical line. You are getting a graph with slope. When you observe here, this is an theta. According to alternate angles, it is nothing but it becomes theta. This is an right angle triangle, 90 degree. Then this position difference will give delta x. This position difference will give delta y. And you know that delta x is nothing but x2 minus x1. Delta y means y2 minus y1. So when there is a right angle triangle in the plane or graph, you know that you can apply the trigonometric function like tan theta. Tan theta is equals to opposite by adjacent. Opposite is, which is the opposite? Angle opposite irudenaguttappa. Opposite agutte. Idu delta x alva. So tan theta is equals to delta y by delta x.
delta y means y2 minus y1. Delta x means x2 minus x1. And this tan theta, delta y by delta x, will always gives slope. Because already I given that m will gives slope, and that m is always depends with delta y varies with delta x. M varies with y and x. Because y is varies dependent on x. Then m can be written, so it is nothing but slope, nothing but tan theta. ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ 2 years ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಸ್ಲೋಪ್ that should be delta y by delta x. This is first condition. When you observe here, just observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Theta value greater than 0 less than 90 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟು 1. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ y, okay, y delta x is equals to 1. So just you have to take it with respect to that. Delta y is directly proportional to delta x. What is this meaning? If two physical quantities are there, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಫ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿಚ್ ಲೈನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, y ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ x, x varies, y also varies. That's why we are getting which line, straight line. Second point, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಮೂರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್? ನೋ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಆಂಗಲ್? ನೋ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್? ನೋ. ಆಲ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ರೇಷಿಯೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಲೋಪ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ slope is constant for ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಗ್ರಾಫ್? ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ 90 degree ಪಾಸಿಟಿವ್. This condition, as m is constant, that remains, x increases, y also increases. Quantity. I will take it as the first condition. Okay, m remains constant. ಅಂದರೆ theta less than 90 degree ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, x ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ y ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ m should be ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ? It should be greater than 0 or less than 0. It should be greater than 0. ಅಗ್ರಿ? ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 degree ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮ್ ಮೋರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸ್ಲೋಪು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದೇನು ತಗೋತೀರಪ್ಪ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೈ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್.
This is a condition. I will show in the graph. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ m is equals to 0, m 0 ಆಗಿದೆ, ಸ್ಲೋಪೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ y does not varies with x. Varies with x. y does not varies with x ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. x increases, y also increases, that is the slope is positive. Second condition, if m is less than 0, that is negative, slope is negative. X increases but y decreases. I will show for the second condition graph. Y, x. M is less than 0, slope should be negative. X increases but y decreases. I will take it like this. Observe ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x increase ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ y ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, y decreases. This will gives negative slope. So m is negative, that is less than 0. What about this third condition? m equals 0, y does not varies with x. ಅಂದ್ರೆ y ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, x ಹೆಂಗಾರು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? y ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. x, y. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿ ಬಟ್ ವೈ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವೈ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್. ವೈ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ವೈ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು? 0. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು m 0 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, m ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜಸ್ಟ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪು ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ, ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಮ್ ಇಂದ ಸ್ಲೋಪ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ PU ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೇಸ್ 1, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ m is greater than 0, c is also greater than 0. What is this meaning? Slope is positive. C is greater than 0 means y-intercept is in positive quadrant. Positive quadrant means it should be in first quadrant. Clear? Slope should be in positive means it should be also in first quadrant. So consider with the coordinates. Okay. Origin. This is the y-intercept. Slope is positive. Delta y, delta x, theta. Here theta is less than 90 degree, that is positive. Slope is also positive. As x increases, y also increases. Observe here, c is positive, that is which intercept? Y-intercept, that c is also positive. C is also positive. If you extend backward, ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ theta. Here y-intercept becomes 0. This is first case. Go for second case. Second case ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಸ್ಲೋಪು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತೀನಿ, ಬಟ್ y-intercept ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ 0 ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ನಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್. Origin, c should be 0, c should be greater than 0. Hello pa, this is y-intercept and it should be positive. C is positive, but slope should be negative. Slope should be negative means as x increases, y should decreases. X increases, y should decrease. As x increases, y should decreases linearly. Therefore, the graph will like this. Observe ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಇದು y-intercept ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. x-intercept ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾಟ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ y ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು y ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ? 0 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 degree. Theta should be drawn from like this. Theta is greater than 90 degree. That is nothing but tan theta should becomes less. The condition explains m is less than 0. That is slope is negative. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಲೋಪ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸ್ಲೋಪ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ? m is equals to delta y by delta x. Here delta x is increasing but delta y value is decreasing. Hello pa, m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This quantity decreases, this quantity increases. ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಲ್ವ, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್. ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ decreasing graph. Slope is positive, slope is negative. But one thing, slope is also constant. Slope is also constant, but here slope is negative. So go for third case.
So I will take it the third case with slope value positive, m is positive, but c should be equals to 0. C should be equals to 0. C means y-intercept should be equals to 0. But slope is negative or positive. Positive because m is greater than 0. So graph na tagotini. X, y. This is origin. C ಏನಾಗಿದೆ 0. Then it should be start from here. So y-intercept is 0. But m is positive. Slope is positive. Slope is positive should be increasing. Increasing means as x increases, y also increases linearly. They are directly proportional. Therefore, if you measure the slope in all the position, slope is constant. Alpha, theta, theta, delta x, delta y, m is greater than 0, nothing but positive. Here, theta is less than 90 degree, that is nothing but positive. As x increases, y also increases. ಈ ಮೂರು ನೇಚರು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ನ ನಾನು ಬೇಕಿ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 0 ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಲೋಪು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್. So what is the fourth condition? M is less than 0, but C is equals to 0. Y-intercept is 0. Graph na draw ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಒಂದಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಲೈನು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಿಜಿನನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. As x increases, y should decrease because slope is negative, but the line should be passes through origin. ಹೌದನ್ರಿ? ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಲೋಪ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀಯಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. So here theta is also in positive direction, anti-clockwise. Theta is also in positive direction, anti-clockwise, 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 positive tan theta. But here theta is greater than 90 degree. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, less than 90 degree. M is positive, greater than 90 degree. M is negative, means slope is negative. This is delta y, delta x. M is ನೆಗೆಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಮ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಸಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಒಂದಂತೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್.
ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. C should be negative. So this is origin. ಇದು ನಿಮಗೆ y intercept ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. This y intercept is negative. ಸೊ y intercept ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಕೂಡ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಥೀಟಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Theta is less than 90 degree, then slope should be positive. Theta is greater than 90 degree, slope is negative. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. This is which intercept? X-intercept. In this x-intercept, y is 0. But as x increases, y also increases. The one thing is should be in mind, that is y-intercept C is negative. That is here you will get minus y. ನೀವೇನಾದರೂ 0,3 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0,-3ನ ತೊಗೋಬೇಕು y-intercept. This is the 5th case. Go for 6th case. ಈಗ ನಾನು 6th ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು 2 ಕೇಸಸ್ನ ತೊಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು, ಎಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೋತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. x, y, y dash, x dash. So while you're drawing with negative slope and along with the negative intercept, negative slope ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈನು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. y intercept ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ y intercept ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ as x increases, y will decreases. For which slopes? Negative slope. Then I will choose like this. This is the decreasing linear graph with a negative slope with negative intercept. So C ಏನಾಗುತ್ತೆ, negative. C is negative. Here which quantity is 0? Y quantity is 0. Here y is negative. ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಾ. ನೀನು ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ. Theta is less than 90 na? Theta ಏನು, greater than 90. Greater than 90 ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. This is the 6th case. So go for another case. ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಎಮ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಮ್ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ತೊಗೋಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ನ ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ 0, 7th case, m is 0 but c is greater than 0. Okay, this is a simple graph. C is greater than 0. This is the y-intercept. Means C is positive. But M is 0. M is 0 ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 0. ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ y does not vary with x. x ಜೊತೆ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then you will get
this straight line, and this line should be parallel to which axis? X axis. So go for eighth case. Here also slope is 0, but c is less than 0. Y-intercept is less than 0. X, y. This is an origin. Simple. C is negative. C is negative, but slope is 0. These are the very important cases in the two-dimensional geometry, nothing but plane, to represent and variation of one physical quantity with another physical quantity. ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸು ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಆಗ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 8 ಕೇಸಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. In the next class, I will continue with the variation of graphs non-linearly or linearly. Linear graphs na ನಾವು ಹೇಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಲೋಪ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ವ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಕರ್ವ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಕೇಸಸ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಕೇಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಗೆ, ಪ್ರತಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 8 ಕೇಸಸ್ನ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಓದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ನೇಚರ್ನ ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೈ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.